Grazie. Ed eccoci qua, benvenuti, buonasera, buonasera ancora no, buon pomeriggio, bentrovati nuovamente. My name is Happy Testa. I am the Artistic Director of Librissimi Toronto Italian Book Festival presented by Comites Toronto, and it's my great pleasure to welcome you to this special online edition of the festival. Now it's in its third year. Due to COVID, a couple of months ago, we canceled the physical event while the programming was still being finalized. But then we decided to brave the internet and try to bring you a reduced but still rich online edition. All the presentations will be available live by registering on Zoom, and so we're in the fourth panel of this edition. Registering on Zoom will give you the chance to interact with the presenters, and I see that we already have quite a few attendees that were waiting to listen to today's book launch. To ask questions, you just need to click on the Q&A button located at the bottom of your Zoom screen. Before beginning this presentation, I want to acknowledge the Comites Organizing Committee, composed this year by Michela Di Marco, who is with us, and Daniela Sansone, and she will be with us a little bit later too, and myself. Thank you to our media partner, Patrimonio Italiano TV, where Michele Pilla in Italy is streaming the festival live around the world. And thank you also to Istituto Italiano di Cultura and Columbus Center for their support. It is my great pleasure now to introduce this new panel. We're actually having a book launch today, and it's an inaugural novel, so to speak, by Guglielmo D'Izzia. So without further ado, I will introduce Giuseppe Cafiso, our moderator this afternoon, whom I would like to thank very much for taking on this role and being a moderator for us this afternoon. Giuseppe Cafiso, nato a Toronto e vissuto in Italia e in Canada, si è laureato all'Università di Toronto in Storia, ottenendo il master in italiano. Ha insegnato Storia, Diritto e Letteratura inglese per il Toronto Catholic District SchoolBoard, assumendo poi l'incarico di vicepreside e preside in diverse scuole. Attualmente è il direttore dell'ICFF Youth, festival annuale di cinema internazionale per ragazzi e giovani. And without further ado, ti passo la parola, Giuseppe. Grazie Happy, e ringrazio anche il Comites per aver organizzato questa bellissima, diciamo, manifestazione, questo evento molto particolare, che è diventato una, diciamo, una pietra angolare della cultura italiana qui a Toronto e nel Canada. Ovviamente grazie a Guglielmo per essere nostro ospite, e prima di cominciare, before I start, and I'll continue now in English, I'm going to say a few things about Guglielmo, that who's obviously a special guest with his first book, The Transaction. And so Guglielmo D'Izzia hails from Acate, quaint small town in the southeast corner of Sicily in Italy. And he was introduced to the theater and acting in his early teens when he enrolled at the drama school in the neighboring town's theater. And there he met his first acting teacher, to whom he still credits his lifelong passion for the craft. A few years later, aching to pursue a professional acting career, Guglielmo made the big move to the capital, Rome. And after a successful stint as an actor voiceover, which included a highly praised two-year theatrical tour of Amadeus, starring Luca Barbareschi, and designed by four-time Oscar winner Milena Canonero. He decided to further his craft in New York City and enrolled at the Lee Strasberg Theater Institute, followed by the UTA Hagen HB Studio. Guglielmo now lives in Toronto, where he rediscovered his passion for writing, and he is a proud graduate of the creative writing program at the University of Toronto School of Continuing Studies.
And The Transaction, which is his debut novel, won the 2016 Marina Nemat Award and was officially selected for this year's Cannes Film Festival Shoot the Book program. He's currently working on a second novel and several other projects, including a translation from the Italian and a spec script for a TV miniseries. So welcome, Guglielmo. And perhaps what we can start off maybe by you telling us a little bit about what inspired you to start writing, and how long have you been writing? Well, first of all, good afternoon, everyone. Buon pomeriggio a tutti. And thank you for inviting me to this wonderful festival. What inspired me to write? This is one of those dreaded questions for writers. Yes. Let me just say that I've always been a storyteller of sorts. My first foray into writing was actually in middle school, scuole medie, 12-13 anni, insomma. I wrote a theatrical adaptation of one of Giovanni Verga's stories, Rosso Malpelo. That was wonderful book. I don't know if it was any good, and don't even ask. But that was my first attempt at writing. But after that, I didn't write anything for a very long time. I was doing acting at the time, of course. I had the urge and the impulse, but I couldn't get myself really to actually do it. And I don't know, it's because I had like too much respect for writing and writers. So for that reason, I didn't think that I should do it or that I could. So it took me a long time to get past that. And I credit the University of Toronto School of Continuing Studies for helping me overcome this self-imposed block in a way. Of course, I was very lucky that the first course I took was the perfect teacher for me. Such a mentor to me, Michel Basilier. What a great teacher. He really helped me come out of my shell, if you will. You know, that's pretty much my story in terms of writing. Very well, thank you. Well, maybe we can start talking about the book itself, The Transaction, and maybe at this time, if you like, maybe you can read us a selection just as a way to introduce us to this novel, if you like, and then we can start off talking about it a little bit. Absolutely, sounds great. I'm gonna just. So if you have anything that is of particular significance to you. Well, I think I'm gonna read a passage that I think it's very representative of the novel, what to expect in the novel. This is, I don't know if you can see it, this is the transaction right here. Exactly. The veins of burning myrrh, which rows of women doggedly fanning themselves, turning to fine mist, and the palpable humidity, not to mention the questionable personal hygiene of some of the mourners, are to blame for the lack of breathable air. To make things worse, the room temperature has now reached a febrile state. The feeling is like being inside some sort of living organism. The heat radiates with ever-rising pressure from body to body as it does through connecting tissues. A door across the room, until now hidden because of all the people standing in front of it, winds open, enough to let in a wedge of pale yellow light. A concerto of creaky chairs, accompanied by an almost choreographed turning of necks, follows. The door opens wider, revealing two silhouettes, a woman holding hands with a little girl. As they step inside and walk through a human corridor, the child breaks free and makes a run for the catafalque, stopping quite suddenly by the sensor on the left side of it. She's somberly dressed, far beyond her age, yet seemly. Her chestnut hip-long hair, held back with a black velvet band, softly cascades along her slender contours. She stands in absolute stillness, looking down at Tommasini. The woman who ushered her in catches up with her and tries unsuccessfully to whisk her away.
Marinella, the widow says in a broken, anemic tone, extending her arm. The child untangles herself from the woman, rushes to her mother and climbs onto her lap, gently letting her head find comfort on her mother's bosom. The woman, after a brief exchange of glances with the widow, reluctantly moves away from the catafalque and disappears behind the shadowy figures. At that moment, the little girl gets off her mother's lap just as quickly as she got on and moves close to Tommasini's body. The widow leans forward to stop the child, but gives up in mid-motion. The girl is standing by her father's face, waving her hand over it to disperse the cluster of flies feasting on it. Then, all of a sudden, the child aims her large almond-shaped eyes of a striking aquamarine color in my direction. And even though I'm well aware it's impossible for her to see my face where I'm standing, at least not fully, she seems to be staring right at me. That's it. Well, thank you. That was quite a captivating passage, I must say. Thank you. Well, maybe you can tell us a little bit about the title itself. Why is it called The Transaction? Oh, well, you know, in keeping with one of the themes of the novel, the fallibility of perception, the ambiguities of perception, I wanted a title that could be interpreted in different ways. A title that becomes more nuanced and that takes on a darker hue as you read through the novel. So I wanted that ambiguity in the title. That's why I chose that title. Great. Well, it certainly sets a lot, well, probably one of the main themes, but also several other themes. So maybe, can you share with us, you know, what is the key theme or some of the key themes and maybe the message of the story itself? And what do you think what would you like the readers to take away from you know, your story, from your book? I'll try to answer this question as I don't want to give anything away, given the nature of the novel, of course. Well, let me tell you a little bit about the book, so the readers know what to expect, more or less. The book tells the story of the Angelis, an inscrutable businessman from the north of Italy who is traveling to a small town in Sicily to broker, on behalf of his boss, a real estate transaction. Nothing goes as planned. The train is traveling on, breaks down in the middle of nowhere, and suddenly the Angelis finds himself embroiled in a deep, murky criminal conspiracy, but also, more importantly, this is about the themes we were talking about, he finds himself trapped in a major existential crisis. So in order to find out what went wrong with his transaction, he sets out on a reckless Sisyphean sleuthing. And he has to confront both the locals who are conspiring to protect their secrets at all costs and his own psychological demons. I think that pretty much sums it up. Right. Well, I mean, as I was reading the novel, obviously, I felt that there were a lot of metaphors, and probably one of the most striking one was the metaphor of the journey. Mm-hmm. You know, whether it's an inner journey, but also an external and in a symbolic journey. So I'm just wondering if you could maybe say something about that, or any of the metaphors that you might want to refer to. Well, you know, Sisyphus definitely is one of the metaphors. You know, this futile search. They're trying to find out what went wrong with this transaction. It's I can't give it away, but you've read the novel, so you know what I mean by Sisyphus, in that sense. Yes. So I can't go any further in that because I don't want to give it away, but that's definitely one of the metaphors. And of course, the journey. The novel is billed as a Kafkaesque descent into
deviancy. So it's also, I would call it, it's Kafkaesque journey to self-discovery. You know, I was interested in dissecting the moments of discovery, to really slow that moment down and take it apart and see what happens, how we disintegrate in that very moment. That's what I was interested in. Also, I like to say that the novel is definitely meant to be read as a metaphor, not this is not a real Sicily. It's a vehicle to tell the story, really. Mm-hmm. Right, of course. But and I guess speaking of metaphors, I mean, the story is set in a Sicilian town, mm-hmm. but it could be any town, and that in itself, whether it's the town of Sicily, is a metaphor in itself. Mm-hmm. So why did you choose, you know, a Sicilian town to be the setting for this intriguing, very intriguing story, I must say? I don't know how to answer that. Well, you know, I was born and mostly raised in Sicily, so I think it was only natural to me to set the story on the island. Also because I wanted to. There's something, you know, there's something about growing up in Sicily that it truly stays with you no matter where you are, how much time has passed. Certain things just are hard to forget. Especially the many dichotomies that make Sicily incredibly, that incredibly fascinating place that it is. But it's exactly those dichotomies that I was interested in exploiting for the novel. Landscapes, beautiful, yet violent, you know. So that's why I chose Sicily. I needed that contrast. Obviously, and Sicily, with Sicily comes the part of it is the heat, mm-hmm, the famous heat of relentless hot weather of Sicily. That I think it's quite evident in the story itself. I hope so. Absolutely. So you mentioned before the main character, the Angelis. He's a salesman coming from Milan, goes down south, and goes to Sicily. He's almost like, obviously, a little bit out of place, and mm-hmm. he's trying to find the place. Could you describe this main character, maybe in 3 words or something, or more, whatever, about something about him in particular that, you know, I myself found quite fascinating, and a bit of enigma, and maybe you yourself could expand on that. Well, yeah, 3 words come to mind: enigmatic, conflicted, and certainly unpredictable. That's definitely describes the Angelis. Well, it doesn't encapsulate him entirely, but that's pretty much it, really. You know, it's hard for me to talk about him directly because I fear to give too much away about the story. But definitely, you know, the Angelis is an extremely conflicted individual. Also a very sarcastic individual, you know, and judged by the voice, that how he expresses himself. But it's also an individual that is not entirely in touch with himself. He's discovering things as things happen to him, things about himself that he was not aware of. So a lot of things, and this is, you know, we go back to the self-discovery journey, and that moment of discovery when what he didn't know about himself goes from the subconscious to the conscious mind, and what happens then. So he's a very complex individual, definitely. Absolutely, absolutely, and certainly, you know, like there is other characters which are quite as interesting, and they sort of like create, as we say in Italian, la cornice, mm-hmm.
you know, that frame for him, and maybe something interesting about them. How do they play sort of like a supporting role for this character? What I loved writing the landlady, the spunky landlady, I had so much fun writing that character. It's a character that I've seen in Sicily many times. You know, it's a bit of my mother in there. You know, it's one of the characters that I've seen, and so I really wanted to write a character like that, a strong female character, and she serves as the comic relief. Yes. And that was needed. That was needed because the subject's quite heavy, quite dark. So I needed her to be that comic relief. Not that I'm diminishing the character, making her a minor. Actually, to me, she's absolutely essential to the story. Absolutely, absolutely. Going back to you as a writer, I guess I would like to maybe ask you what were the key challenges you faced when writing this particular book, and you know, and what was the highlight with this particular experience? It's a good question, not an easy question to answer. Let me say that I think that the main and biggest challenge in the book was the voice for me. I wrote it in a very narrow first-person perspective, present tense. I guess you could say that the transaction is a cinematic novel, so to speak. Its contents, the evocative style with descriptions that are meant to emulate camera movements in a way, are designed to stimulate and constantly engage the reader's visual perception. The narrative is somewhat, I'd say, basically devoid of author's digressions or abstract concepts. It relies heavily on action, dialogue, but more importantly, on the suggested, unspoken part of it. Throughout the novel, we never privy to the Angelis' inner thoughts. So in a way, the novel is fairly elliptical, and that was the challenge. How do you tell a story without getting inside the protagonist's head? So definitely that was quite a challenge, and I had to do a lot of tiptoeing to avoid getting inside the character's head to tell the story. But that was really challenging, definitely. As for the highlight, I'd say that writing the scene on which the entire novel hinges, that was the highlight for me. I'm not gonna lie to you, I was a bit trepidatious about that particular scene. But in the end, it turned out quite differently, and in my view, much better and more powerful than what I had initially envisioned for it. I can't go any further on that scene. I think you know the scene I'm talking about, but I can't really describe the scene. But it's the scene when he meets Marinella. Yeah. Absolutely. At this time, I would like to invite those of you who are attending this session that listening in. If you have any questions, just to submit them under the section at the bottom. It says question and answers. Please, you know, any aspect of the novel, of the writing, or to the author himself, you're more than welcome to ask those questions, and we'll answer them, you know, in the order they come and as quickly as we can. So we'll continue with our little chat. Sebastiano is obviously trying to establish himself here in the Toronto area in Canada and in our environment. My question, I guess, is where do you see yourself going as a writer in terms of, you mentioned, well, I did mention in your biography that you're working on a second book. Is this something that would be along the same
line, in terms of style, in terms of themes to explore, or certain genre? Okay, yes, I am writing a second novel, and it's again, there's some similarities. It's still a bit of a mystery as well. Again, it's going to be a very unconventional mystery, definitely not genre. But that one is going to be quite different from this. Not a spare, quite the opposite actually. And it's going to be more of a slightly dystopian. It's going to be slightly different, yeah. Larger in scope. Themes, I'm going to be dealing with mental health in that one. Memory. I don't think I'm going to give it away. I can say it. Korsakoff syndrome, which is the loss of biographical memory. So that kind of that's the kind of stuff I'm working on. So. Excellent. So going back now to the novel, I mean, there was one question that I meant to ask before, and I'm going to ask now. You know, in parts of the novel, here and there, are sprinkled phrases in Sicilian. What is the purpose of that? What is the idea behind these phrases in Sicilian? You know, like obviously there is a symbol, again, like everything else in the book, there's a lot of metaphors. And I'm wondering whether that's also part of the metaphor itself. It's a, well, there are different reasons, several reasons why I used untranslated vernacular. Some very basic reasons: to give color, texture, also to accentuate the setting, to emphasize the setting beyond mere visual stimuli, but mainly to underscore the estrangement. Okay, that was very important to me, the absurd estrangement and the anxiety of the protagonist, you know, yeah, that's mainly because why I use those untranslated sections. Excellent. Finally, where can the readers purchase your books, and what can readers find some more about you and the book itself? Oh, the book can be purchased through my publisher, Guernica Editions, free shipping. You can also find the book at pretty much all the local indie bookstores, as well as the major book retailers. As for any info, events, projects, and so forth, you can visit my website, guglielmodizzia.com, guglielmodizzia.com. Yeah. Wonderful. Now, we do have some questions, and I'll start with the first one is from Rosanna Battigelli. And the question is, hi, Guglielmo, what nurtures your spirit as a writer? Oh, wow. That's a question. It's, you know, the thought that someone later on, and that, you know, reads whatever I write and can be inspired by it, or take something that is important to them. So that would really what drives me. That someone, that my work is going to speak to someone, is going to reach someone. Really, that is what keeps me going. Really. Okay, that's a good answer in itself. And my next question is, have you been influenced by Andrea Camilleri? Oh, no. I would say I'm a huge fan of Camilleri. I am. No, but mostly I'd say Sciascia. Oh, Sciascia well, more. Yes. And in what way would you say that? The irony,
the irony, the wry humor. It's definitely something that I took from Sciascia. I loved it in his books, and yeah, that's why I use it. It's a part of me. I felt very simpatico that way with Sciascia. Excellent, thank you. My next question is from Ugo Lepore, and by the way, the previous one was from Betty Lepore, so this one is from Ugo Lepore. And while reading online reviews on this book, and great reviews actually, someone said that the Angelis name is never revealed in the book. And is that true, and why? Well, we go back to the metaphor, right? I didn't feel like he could disclose his name. I don't think he wants to own up to his own name. I don't think that he's distancing himself from his own name. That's why we never learn his name throughout the novel. It's never mentioned. We don't even have a physical description of him, except from a couple of references from other characters. Okay. Great. I kind of wondered that myself as I was reading the book. It's always a last name, and so actually this question was quite apropos. The last question comes from James Fisher. Hi, Guglielmo. Can you talk about the cover image of the transaction? Do you have any input on it? Our cover? Yes. Yeah, the cover image. Yes, I actually, I commissioned that work. Someone who worked with, his name is Dejan Radic. He actually worked on the thistle and the fly. That's actually the title of the painting that he made from it's not really a painting, it's actually burnt on wood. It's fantastic. And of course, then was put together afterwards by David Morato at Guernica Editions. The thistle and the fly, why? We go back to the metaphors. The thistle represents danger ahead. And there's a scene where he has to go through thistles, right? And it's going downwards in this slope, right? So that metaphorical journey we were talking about, right? And he has to go through these thistles. And the fly is also an ominous sign of abrupt change, and usually for the worse. So that's why the thistle and the fly. Hope that answers the question. Well, I believe it does. I believe it does, because it does, you know, there is a lot of symbolism, and, you know, we mentioned the word metaphor, and obviously it's a story full of imagery, and you can almost imagine the whole story from beginning to end, and the images are extremely vivid. At least that was my experience with this particular book. So I see that there is Happy Testa here with us, and perhaps she would like to add a few things. And at this point, I would like to see the cover. Do you have the book with you, Guglielmo? Can you hold it up and show us? Because it is a very striking cover. A little higher. There you go. Now we can see. Look at it. Yeah, unfortunately, it doesn't do it justice, but it's a very striking cover. So congratulations. And I wanted to mention, by the way, that this was supposed to be the official book launch. Yes. It was supposed to be launched today. Your book was not available in bookstores before today. So sadly, congratulations, but we have a launch. We have a launch in exceptional circumstances, of course. Yeah, that's right. Something to be remembered. So I want to thank Giuseppe. Thank you very much. Ti ringrazio infinitamente di averci raccontato con Guglielmo questo libro, di aver accompagnato questo giovane scrittore che ha avuto un esordio veramente notevole. Voglio adesso faccio notare che abbiamo con noi non soltanto la nostra Michela Di Marco, presidente del Comites e parte del Consiglio
del gruppo organizzatore di Librissimi quest'anno, voglio anche, scusate, sto andando, perché faccio un po' di regia, parlo ma faccio anche la regia e non sono molto brava a fare le due cose insieme. Ecco, abbiamo Daniela Sansone, anche lei parte, vedo Michela che sorride, anche lei parte del nostro comitato organizzatore, e voglio dare il benvenuto ad Antonella Ferrara. Antonella Ferrara, che vedrete fra pochi momenti, ci ha raggiunto oggi, e la cosa mi fa molto piacere perché in questa tornata di incontri con festival letterari italiani altrove, Antonella Ferrara è direttrice creativa e presidente del Festival Internazionale del Libro di Taormina. Vediamo se ce l'abbiamo. Antonella, ti vediamo? Non la vediamo, vediamo se riusciamo a... Potete sentire? Eccola, Antonella, ti sentiamo. Se puoi attivare anche la tua telecamera, se è possibile, ti vedremo anche. Antonella, eccola, dalla Sicilia. Ci aggiunge dalla Sicilia, da quel di Taormina. Esattamente, Allora, Antonella, ti presento. Forte di una lunga esperienza nel settore culturale e degli eventi, Antonella Ferrara ha ideato e lanciato nel 2011 il Taormina International Book Festival, dedicato alle belle lettere, portando a naturale sviluppo una storia di passione personale e professionale per la letteratura. Siamo un po' anime gemelle qui, Antonella, perché anche tu con passato di libraia, ecco. Esatto. Ha rivestito l'incarico di direttore commerciale di un'importante casa editrice siciliana e attualmente organizza e produce eventi culturali. Antonella, benvenuta. Ti presento Guglielmo D'Izzia, il nostro autore siciliano di oggi, Giuseppe Cafiso che ci ha accompagnato, però ti presento anche Michela Di Marco, la nostra presidente del Comites, e Daniela Sansone, co-organizzatrice di questo festival. E niente, siamo contenti di parlare con te perché vogliamo effettivamente sapere come stanno andando le cose in quel di Taormina per Taubook in particolare, visto che siamo in questi brutti momenti di Covid. Sì, innanzitutto ringrazio Eppi Testa e anche il Festival Librissimi per questo spazio. È un grande piacere essere questa sera con voi. Noi siamo molto favorevoli a creare reti con altri festival e soprattutto devo farvi i complimenti per aver ideato questo meraviglioso festival che promuove la cultura e la letteratura italiana. Tra l'altro voglio fare complimenti anche a Guglielmo D'Izzia, ho avuto il piacere di ascoltare la presentazione del suo libro e avevo già letto l'abstract nella presentazione che mi avevate mandato, mi sembrava molto interessante e devo dire che la presentazione è stata molto efficace. Venendo alla tua domanda, sarò darò concrete e anche sintetiche sulla situazione qui in Sicilia. Ma praticamente siamo, possiamo dire, in una situazione migliore rispetto ad altre parti del mondo e d'Italia, sia perché abbiamo un basso numero di contagi e sia perché le condizioni climatiche, anche ambientali, relative per esempio al tasso di inquinamento, hanno fatto sì che la pandemia in Sicilia sia stata veramente contenuta. Non di meno siamo soggetti a quello che è una regolamentazione internazionale, per quanto ci riguarda nazionale, che ci ha impedito di portare a termine naturalmente la nostra programmazione per ragioni di salute naturalmente nazionale e di sicurezza non solo dei lavoratori del festival ma anche del pubblico. Naturalmente siamo in una fase di stand-by. La nostra 10ª edizione, che era un'edizione molto importante perché andava proprio a sancire il raggiungimento di un traguardo, no? E quello appunto di un percorso letterario, anche un percorso, la creazione, la costruzione anche di un'abitudine, la creazione di un pubblico e di rapporti nazionali e internazionali, approda quest'anno a un giro di boa, che è quello appunto del 10º anno, con la pubblicazione anche di una bellissima antologia che racconta l'isola, una sorta di narrazione sentimentale, geografica e letteraria dell'isola attraverso le voci dei più importanti scrittori siciliani e viventi, chiaramente. La 10ª edizione, come dicevo, si sarebbe svolta dal 12 al 22 giugno
una delle sedi, tra l'altro, del Teatro Antico di Taormina, dal quale va in onda un format che produciamo per le reti RAI, e purtroppo quest'anno non si potrà tenere in quelle date e neanche nelle modalità previste, che prevedevano appunto una grande affluenza di pubblico. Non di meno noi riteniamo che in questo momento sia necessario non solo essere comunque presenti naturalmente attraverso le piattaforme digitali e tutto quello che la tecnologia oggi ci permette di creare, quindi di mantenere un ponte con lettori, scrittori, editori, ma anche con altre realtà come per esempio la vostra. Ma bisogna, secondo me, non sprecare una crisi. In che senso? Nel senso che questa potrebbe essere un'opportunità, e mi riferisco, visto che oggi, questa sera, parzialmente mi pare di capire che il tema sia anche la Sicilia e soprattutto, insomma, quello che è una latitudine anche culturale, non solo geografica, potrebbe essere anche l'occasione per un'inversione di tendenza rispetto al polo culturale, alla polarità culturale. E venga, mi spiego. Allora, noi in Sicilia abbiamo ben 12 teatri greci e romani che hanno tutti una storia meravigliosa e che nei prossimi mesi saranno suscettibili di essere gli unici luoghi in cui si potranno tenere degli eventi. Sebbene con delle norme di contingentamento ovviamente che saranno severe, ma sulle quali stiamo già lavorando. Per esempio, il Teatro Antico di Taormina ha una capienza massima di 5.000 posti. La proposta quindi è quella di far entrare uno spettatore su 5, quindi di organizzare uno spazio per 1.000 persone. Quindi la nostra idea è quella comunque di organizzare il festival in ottobre, esattamente nella prima settimana di ottobre, salvo nuove disposizioni o cambiamenti, diciamo, che in questo momento noi non siamo in grado di prevedere, e quindi sono delle ipotesi programmatiche che dovranno essere validate naturalmente dai regolamenti che il governo varerà, il governo nazionale e il governo regionale. La nostra, tra l'altro, essendo una regione a statuto speciale, ha anche tutto un suo, diciamo, iter che prescinde, ma può essere una straordinaria opportunità anche per ospitare grandi produzioni europee in questi teatri, che siamo certi che non si potranno svolgere entro il 2020 nei loro siti naturali. Cioè, davanti a noi abbiamo non un paio di mesi, ma complice anche le condizioni climatiche, quindi un'estate lunga, quello che viene definito in gergo destagionalizzazione, abbiamo almeno 5 o 6 mesi di programmazione effettiva. Quindi l'idea è quella di sfruttarla al massimo e di riorganizzare gli eventi secondo modalità più selettive, naturalmente, perché sarà necessario fare una prenotazione online per tutti gli eventi, non si potrà accedere più liberamente e spontaneamente, ma bisognerà veramente voler partecipare a un evento. Questo però da una parte ha anche un effetto, a mio parere, positivo, che è quella di una selezione del pubblico, no? E quindi di un maggior orientamento, ma anche di una maggiore motivazione del pubblico. Non di meno, da qui a ottobre terremo un'edizione online, quindi digitale, del festival, che è un modo per essere, diciamo, presidio durante questi lunghi mesi, e sarà un modo anche di raccontare cosa è successo in questi mesi e qual è il mondo che ci ritroviamo oggi. Questa è una sfida che abbiamo voluto raccogliere insieme al Salone del Libro di Torino, con i quali appunto abbiamo un rapporto di collaborazione da tanti anni, che come sapete hanno fatto questa scelta davvero pensata in pochissimi giorni, sono stati molto bravi a mettere su un palinsesto ricco anche di ospiti internazionali di grande prestigio in pochissimo tempo. Ecco, noi condurremo un percorso parallelo e non avremo soltanto la Sicilia al centro di questa nostra narrazione, visto che a quanto pare avremo per i primi mesi almeno un turismo di prossimità, ma avremo il mondo durante e dopo il Covid. E lo stesso programma di ottobre, che quest'anno era declinato tutto sul tema dell'entusiasmo, quindi del greco enteosusia, avere Dio dentro di sé, e penso che non ne avremo bisogno mai come dopo questo momento, parleremo anche di uno dei temi fondamentali che si pongono, diciamo che tutta l'emergenza ha posto al centro dello scenario geopolitico, cioè il futuro dell'Europa, se un futuro c'è, e anche il mutamento degli equilibri geopolitici mondiali, che diciamo, è il vero tema. Quindi, essendo il nostro un festival letterario che però incrocia altre arti e soprattutto le belle lettere, diciamo, vengono anche coniugate con altre scienze, quindi sociali,
sociali, politiche, avremo intere sezioni dedicate appunto alla trattazione di questi temi. Io ritengo che naturalmente possa essere una grande sfida quella di ripensare i contenuti di un evento, non solo per modalità di realizzazione, per logistica, ma anche per pubblico finale di riferimento. Però è una sfida che credo tutti noi possiamo o accogliere oppure in qualche modo rinunciare a esistere. Io penso che ognuno di noi la voglia accogliere, anzi voglia, come dire, dare e mettere, diciamo, a frutto la propria creatività per trovare nuove soluzioni. Beh, io voglio credere che i festival letterari saranno il portabandiera di una certa trasformazione culturale, di una certa rinascita forse anche da questo brutto periodo. Quindi vedo che comunque il vostro orientamento è già quello ed è un'ispirazione, fra l'altro, chiaramente insieme al Salone di Torino e anche ad altri che stanno cercando di riorientarsi. Antonella, io ti ringrazio. Passerei la parola adesso a Michela Di Marco, come sei nostra presidente del Comites e comunque fra il comitato organizzatore dei Librissimi, e Daniela Sansone, se avessero loro delle domande, dei commenti, degli scambi. Sì, innanzitutto grazie a voi tutti. Antonella, ora abbasso un po' il tema della discussione, della conversazione. Noi siamo dei novelli in questo campo, quindi quali sono secondo te gli ingredienti per far funzionare un festival e per farlo diventare un festival di successo? Fondamentalmente questo, noi siamo all'inizio e lo facciamo certo con entusiasmo, passione, però per far crescere un festival e per farlo diventare di un certo livello, immagino tu possa darci dei consigli. Io sono onorata di ricevere questa domanda perché diciamo, mi gratifica anche poter dare, ma più che un consiglio, forse la sintesi di un'esperienza, perché io devo dire che sono rimasta molto affascinata dalla vostra idea, cioè di creare un festival dedicato alla letteratura italiana in un paese meraviglioso che è il Canada, che io ho scoperto sotto il profilo letterario, diciamo, recentemente, con il quale noi abbiamo un rapporto di scambio esattamente con il Festival TIFA e spero che da quest'anno e da questo momento possiamo davvero creare anche una rete, uno scambio, diciamo, nel tempo con il vostro festival. Allora, nel mio caso, e penso che sia anche il vostro, il festival è nato da una grande passione. Io ne parlavo con Eppi qualche giorno fa, come lei nasco dal mondo dei libri, nel senso che sono stata libraia per tanti anni e ho davvero creato delle librerie in luoghi, tra l'altro, in cui non ce n'erano, quindi come avamposto di resistenza anche culturale, no? E questo già diciamo, presupponeva una grande determinazione a esserci a qualunque costo, perché in realtà un luogo che non offre una libreria è un luogo che si condanna a non avere futuro dal mio punto di vista. E poi da questa sfida che è stata immane è nata la volontà di creare un festival letterario lì dove appunto nella città che era stata la culla della letteratura, anche una capitale della letteratura per tanti anni, che è appunto Taormina, almeno fino alla prima metà del Novecento aveva ospitato autori del calibro di Truman Capote, Tennessee Williams. Quindi diciamo che perché ho fatto questo piccolo, diciamo, questa piccola descrizione del contesto in cui è nato Taubook, per rispondere alla tua domanda. Io l'unico consiglio, gli unici consigli che posso dare sono quelli di nutrire e continuare a nutrire una grande passione per un lavoro che è molto difficile e essere perseveranti, perché gli effetti e i risultati non arrivano subito, arrivano nel tempo. E quindi non bisogna aver fretta di vedere affluenze o dati, ma bisogna più che altro perseguire un'idea di qualità, perché la qualità premia e non necessariamente un'idea di popolarità. Cioè la popolarità può arrivare in un secondo momento, quando si ha un'identità culturale talmente forte e prestigiosa da potersi permettere anche, diciamo, l'accezione un po' più popolare. Questo è almeno quello che io ho voluto fare con Taubook e con, diciamo, un festival che nasce con un sottotitolo molto ambizioso, Le belle lettere, quindi era veramente, come dire, un traguardo ambizioso in un luogo che ha 12.000 abitanti,
è che è vero che è meta di un turismo internazionale questi 12.000 diventano 1.200.000 durante certi mesi, ma è vero pure che ideare un evento che abbia una forza, come dire, non centripeta, ma centrifuga, cioè avere la capacità di portare le persone che si invitano in un determinato luogo, in un determinato periodo dell'anno, è una sfida che deve rispondere a dei canoni scientifici. Quindi avere ben chiaro il progetto anche nella sua ambizione, anche nella sua estensione massima fin dall'inizio. Cioè non, diciamo, come dire, affidarsi alla gradualità degli eventi. Cioè avere un progetto tecnico, scientifico, ma anche di sviluppo chiaro fin dall'inizio, e quindi è come un elastico, sapere fin dove abbiamo voglia come dire, di dilatarlo è la chiave per vincere, unita alla pazienza di aspettare che i risultati arrivino, ma mi pare che voi abbiate già tutte le qualità, perché da una chiacchierata appunto molto piacevole che ho avuto con Eppi, ho capito, e lei mi ha detto, e questo si percepisce, che per voi la qualità del festival, le scelte autoriali, l'indirizzo sono una priorità rispetto ad altri fattori. Ecco. Beh, mi vorrei permettere di dire innanzitutto ciao a tutti e complimenti a Guglielmo per il suo romanzo, e che naturalmente Taormina è una città bellissima, quindi in qualche modo è anche bello anche esteticamente creare un evento culturale. Io ci sono stata diverse volte proprio per eventi culturali, eventi di cinema e sulla televisione, quindi insomma il teatro greco di Taormina è meraviglioso, quindi anche già soltanto lì senti proprio la cultura vicino. Volevo dire, che concludo perché insomma siamo anche abbastanza avanti penso con il tempo, non so se avete la stessa idea, insomma la stessa impressione che ho io, sia Guglielmo che Antonella, che questo periodo di Covid forse ha creato in qualche modo un desiderio di cultura, cioè un fatto che la gente chiusa dentro casa ha cominciato magari non potendo fare altro, a sì, guardare più film, ma anche leggere più libri o cercare di... Ho visto tantissimi musei che hanno offerto la possibilità di andare per esempio online o eventi culturali appunto che offrono cose online. Non so, potrebbe essere, come dire, oltre a una grande tragedia, anche magari un'occasione forse per avere uno spirito un pochino più di interesse per la cultura, o sono troppo ottimista? Non so se vuole rispondere prima Guglielmo. No, vai. Rispondi. Allora, quello che penso su questo profilo è che naturalmente l'impossibilità di creare eventi live abbia, come tu hai correttamente detto, aumentato in maniera esponenziale l'offerta culturale sulle piattaforme digitali, anche perché spesso e volentieri è l'unico modo per esistere. Però io, diciamo, da un confronto con giornalisti, colleghi, scrittori, devo dire che non è che non sono ottimista, perché lo sono, lo sviluppo, diciamo, sull'incremento culturale in generale, però è vero pure che questi 2 mesi, questa crisi, ha prodotto nella gente più un effetto di sospensione che di vera, diciamo, come dire, passione o, come dire, interesse per questo tipo di eventi che venivano spesso fruiti in maniera distratta. Perché? Perché la gente era come terrorizzata da quello che stava succedendo. E quindi in realtà io parlo con scrittori che non sono riusciti a scrivere, con giornalisti che sono giornalisti culturali che non sono riusciti a leggere neanche un libro. Quindi quello che dici in parte è vero, però è vero pure che bisogna raccontare un altro aspetto, che è quello della sospensione, no? E che quindi non rispondo alla domanda in realtà. Cioè, da una parte è vero che c'è stata una grande offerta, dall'altra non so quanto questa offerta sia stata veramente fluida e abbia messo radici, appunto, ma soltanto per via di questa sospensione che io ho potuto proprio apprezzare, in senso non positivo, ma sentire attraverso le mie interlocuzioni con gente che in realtà della cultura, dei libri, della lettura, della scrittura ne fa la sua ragione di vita e che le ha sospese per 2 mesi. Sì, sono d'accordo.
Sì, sono pienamente d'accordo. Decisamente c'è stato un incremento di letture in questi 2 mesi. Lo dimostra anche la vendita dei libri, soprattutto qui in Canada, non so in Italia, però qui in Canada decisamente c'è stato, insomma, un picco di vendite, di classici, di letteratura più impegnata, insomma. Quindi questo fa piacere ovviamente, però sono d'accordo con te, non so se questo durerà al di là di questa crisi. Speriamo, voglio essere ottimista, però non lo so, non credo. Vedremo. Guglielmo, io vorrei avere il tuo stesso accento inglese perfetto. Vabbè, guarda, ti ringrazio, ma non lo è perfetto, però grazie. No, a parte questo. Vivo in Nord America da tanti anni ormai, quindi sì. Va bene, Happy, ci rivediamo. Io vi ringrazio tutti. Con Antonella costruiremo un ponte, una rete da Toronto a Taormina, Toronto-Taormina. Molto volentieri. Quindi grazie a voi tutti di aver partecipato quest'oggi, grazie a te Antonella di esserti collegata alle quasi 11, siamo in Italia. E a fra poco con il prossimo panel. E grazie a tutti voi, grazie Guglielmo. Giuseppe. Grazie a voi. Grazie, Ciao. ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao.